Ok. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Viernes con Amigos con Coast to Coast Legal Aid. El día de hoy nos acompaña Gail Moore, quien nos estará enseñando acerca de una valiosa organización que presta servicios en el condado de Broward, es 211 Broward o 211 Broward. Gail, how are you? Good afternoon. Good afternoon. Thank you so much for having me. Thank you for your time. Okay, so let's start this. I will try to do a brief, translation in Spanish about the questions and the answers you are given to me. So let's start with our organization. Please let us know a little bit more about 211 Broward and the services you provide in our community. Well, absolutely. 211 Broward, or First Call for Help, is your local health and human services helpline. We provide every person in our community with a place to turn when they need answers to life challenges, either big or small. We are 24/7, 365, free and anonymous. So a lot of what we provide is that listening support, information and referral, crisis and suicide care services, as well as that support and empathy so that we can create solutions along with our callers. We have several additional programs, but I will hold on a second while you translate, and then I can review those. Ok, 211 es la primera llamada que hacen o primera llamada de ayuda que se hace. Son servicios gratuitos en nuestra comunidad. Están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dan soporte sobre toda clase de recursos, nos van a explicar más adelante. Ellos escuchan, están disponibles, dan referido, das información. Cada vez que tengas una crisis, un problema, una inquietud, esta es la agencia que tú debes llamar, comunicarte con ellos y ellos te brindarán el apoyo o la información necesaria. Okay, so let's start with the application process. How a person can get in contact with you and move forward with the application for services. Vamos a hablar acerca de cómo aplicar en 211 Broward, acerca de los servicios que tienen ellos disponibles, cómo es su proceso de aplicación. Okay. Well, first off, of course, they can dial 211. They can visit us online at 211-broward.org. They can download our app, or they can text their zip code to 898-211. Ok, las diferentes formas de poderse comunicar con ellos es marcando su número 211 desde su teléfono celular. También pueden acceder a la página de website de ellos. La información estará abajo en los comentarios, www.211-broward.org. También pueden mandar un mensaje de texto. Can you repeat, please, the information where to send text messages? Absolutely. Text your zip code to 898-211, and we also have chat available if you contact us to our website. Ok, a través del website, ellos tienen una opción disponible para chatear con ustedes y abajo encontrarán el número donde ustedes pueden mandar mensaje de texto. Deben incluir su código postal para poder acceder a estos servicios. Ok. What other information you think that is important to us to know for the application? Oh, absolutely. So in order to obtain services, or as far as requirements for organization, is that what you're asking as well? Estábamos preguntando también acerca de los requisitos dependiendo de las organizaciones, de los servicios que necesitan, cuáles son los requisitos para aplicar. Entonces nos van a informar acerca de esto. Yes, please. So all people are eligible to obtain resources or resource information via 211 just by contacting us. However, each agency has their own requirements. So for instance, some agencies have requirements that are based on income. Some agencies have requirements based on address or location. Some agencies have
requirements based on age. It all depends on what service a person is looking for. So for instance, if somebody is seeking financial assistance, an agency might require that they are at a certain income level. Ok, lo más importante que usted debe saber es que cualquier persona es elegible para recibir información sobre los recursos disponibles en nuestra comunidad, simplemente comunicándose con ellos. Dependiendo de los servicios que usted necesite, ella nos da varios ejemplos dependiendo de las organizaciones. Si usted está en necesidad de ayuda financiera, la organización que presta esa clase de ayuda probablemente vaya a requerir que usted tenga cierto nivel de ingresos. Dependiendo de la clase de servicios que usted está necesitando, van a depender los requisitos que se le soliciten a usted para poder ser elegible a los servicios. ¿Ok? And I also just wanted to make sure that everyone knew, of course, we have staff available that speak English, Spanish, Creole, Hebrew. However, we are also able to access 250 additional languages via our language line. Ok, es importante resaltar que los servicios están disponibles en varios idiomas. Español, hebreo, mencionaste Spanish, Hebrew, what else? And well, Spanish, Hebrew, Creole, as well as 250 additional languages via language line. Creole también, pero que el idioma no sea una barrera para que usted pueda comunicarse con ellos, porque a través de la línea de traducción, ellos pueden acceder a cualquier idioma que sea requerido. Okay. May I ask you, when a person called and applied for your services, what happened after that application? How can a person do a follow-up about the application for services? Perfect. So what happens is if a person calls, for instance, for an agency different than 211, we go ahead and we connect them, we get them that information. However, if they are having problems with getting follow-ups, then we can do an advocacy call. And what that means is we can contact that agency on that person's behalf to get an update if they haven't had any luck with getting an update directly from the agency. So typically, once a person has been given the information for an agency, then they would go directly to that agency. However, if they're not having any luck, then we can do an advocacy call for them. Ok, 211 es una línea donde usted puede acceder a los recursos que se encuentran disponibles en nuestra comunidad. Como tal, cuando usted completa un proceso de aplicación, con 211 ellos dan y suministran la información suya a la agencia encargada de dar la clase de servicios de los cuales usted está necesitado. Ahora, si usted necesita hacer un seguimiento adicional sobre el estado de esa aplicación, ellos, como cortesía, podrán ayudarlo a usted a hacer un seguimiento. Ellos pudieran tratar de averiguar el estado de su aplicación y tratar como de interceder por usted para que usted pueda lograr la información sobre los servicios que usted está necesitando. Okay, what happens if a person is, oh, I'm sorry. I'm sorry, I also wanted to say now, if a person is seeking any information on one of our services, for instance, we have special programs for families with children of special needs or behavioral issues, veterans, caregivers, seniors, and teenagers. If they are asking for information on one of those programs, they will be contacted by one of our people, typically within 48 hours or rather 2 business days. Ok, nosotros adicionalmente a eso tenemos servicios especiales. Está mencionando diferentes clases de servicios para familias con hijos, para personas veteranas, mencionó varios. A continuación nosotros les vamos a incluir un listado de la clase de servicios especiales que ofrecen. Si ustedes llaman solicitando sobre esos programas en específico, alguien de la organización les devolverá la llamada tan pronto como 2 días laborales. Se comunicarán con ustedes. Okay, what happens if a person is not eligible for your services? Then what we do is we try our best to find an agency that they would be eligible for.
And if we cannot do that, a couple of things. Number one is we work with them to try to create some alternative solutions. Perhaps there is an organization they are a member of that might provide services. Perhaps there is an organization that might consider providing the service that normally doesn't, as well as we take that information back to our funders and tell them, hey, people are looking for this service and it's not available. What can we do? Ok, pregunto, ¿qué sucede si usted no es elegible para los servicios que el 211 ofrece? La respuesta es, ellos tratan de que usted sea elegible para los servicios y tratan de ubicar una organización para la cual usted pueda acceder a los servicios. En caso de que no lo encuentren, ellos asimismo utilizan esta información y se la dejan saber a las personas que dan servicios en nuestra comunidad para saber que existe una necesidad ahí que necesita una organización que provea esa clase de asistencia para cierto tipo de personas. Okay, let me ask you if you have any common events, how we can, ask this information, how we learn about more of you, how you take in donations, please. Absolutely. Of course, we are available again online at 211-broward.org. And from there, you can go to our happenings and it will link a list of current events. Right now, we have a Making Real Connections breakfast that is coming up. And if they have any questions on upcoming events in the community, we can look at things that are available for a limited time. For instance, there is a shredding event that is available through BSO. And so they could find out about events that are happening that are just limited and not normal sort of occurring events. Now, you also asked me about... Let me translate that part. Okay. Le estaba preguntando cómo podemos buscar los eventos que tienen ellos próximamente, cómo pudiéramos acceder a sus servicios. La mejor manera es buscando en su página de internet. Ellos tienen un link en donde puede usted encontrar lo que está aconteciendo en este momento, los futuros eventos que tienen disponibles. El próximo evento es un desayuno que tienen y ahí mismo tienen información sobre eventos especiales. Va a haber un evento también con la policía. Y vamos a hablar ahora sobre el tema de las donaciones. Yeah, the question was about if you were taking donations. Donations, yes. How could I forget such an important question? Again, you can go to our website to make donations. However, a great way to make donations that doesn't cost you anything is if you use Amazon. You can go to Amazon Smile and choose us First Call for Help, and that way a percentage of everything you buy will be donated directly to 211 Broward. So you would go to that Amazon Smile list, pick First Call for Help, and a donation would be sent whenever you make a purchase for Amazon. It wouldn't cost you anything extra to make a donation to us, but absolutely, we are a nonprofit, so we appreciate donations. Ok, acerca de las donaciones, si usted está interesado en donar, usted puede contactarse con ellos. Asimismo, usted puede hacer donaciones sin que tenga ningún costo para usted, accediendo a Amazon. Ellos tienen un programa, Amazon Smile, y ahí pueden acceder a la primera llamada para ayuda, que significa 211 Broward, y un porcentaje de sus compras irán a beneficio de esta organización. Gail, another thing that I consider really important is 211 only providing services in Broward County? Okay, so most of our services that we provide are for Broward County organizations. Some organizations provide services in additional counties or may provide services nationwide. And of course, if we have that information, we would let them know. But anyone in any county, any location can contact us. They would just use our general number and not 211. So if somebody in New York wanted information on 211 Broward services, they would simply dial the 954-537-0211 number, and we could provide them that information. Ok, es 211 una organización que solamente presta servicios para el condado de Broward.
El día de hoy estamos hablando sobre 211 Broward. Así que si usted llama y quiere ayuda sobre los servicios disponibles en nuestra comunidad, independientemente de su número de teléfono, si usted se encuentra en el condado de Broward y marca de su número 211, usted puede acceder a esta organización. Si usted no se encuentra en el condado de Broward, pero quiere información sobre los servicios que el 211 tiene disponibles en Broward County, usted puede marcar el 954-537-0211. Okay, Gail, anything else to add? Well, absolutely. We always want people to know we are here again 24/7. We are confidential, we are anonymous. And if you have a question and you don't know who to call, we are the person to call when you don't know who to call. Por favor, no dude en comunicarse con nosotros. Definitivamente nosotros somos la agencia que tenemos la información disponible cuando usted la necesita. Usted puede comunicarse con ellos nuevamente desde su teléfono marcando 211 o marcando directamente a la línea de ellos al 954-537-0211. Okay, that's it. Thank you so much for your time. Thank you so much for having me, and please have a wonderful, wonderful day. I appreciate the opportunity. Anytime with our friends over at Legal Aid. Thank you so much. Hopefully we can meet you soon again. Absolutely, absolutely. I look forward to it. Thank you.